નમસ્કાર, હું ડૉક્ટર આદિત્ય જોશીપુરા, સ્ટોરીઝ બિયોન્ડ સ્કેલ્પેલ. આપણે ફર્સ્ટ એપિસોડ ડૉક્ટર કૌસ્તુભ પટેલ સાથે કર્યો અને બહુ જ સરસ અને સક્સેસફુલ પ્રતિસાદ મળ્યા પછી આજે હવે થયું કે પાવર પ્લેની સેકન્ડ ઓવર રમવા માટે ટ્રેવિસ હેડ સાથે અભિષેક શર્મા પણ હોવા જ જોઈએ. એટલે આ આઈપીએલની સિઝનમાં એક પ્રખ્યાત ક્રિકેટર એક સમયના અને અમારા હેડનેક સર્જન્સની કમ્યુનિટીના એક બહુ જ સિનિયર અને વડીલ એવા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર ટોપરાણી સાહેબનું હું સ્વાગત કરું છું. રાજેન્દ્ર ટોપરાણી સાહેબ આપણા HCG આસ્થા કેન્સર સેન્ટરના હેડ એન્ડ નેક ટીમના ડિરેક્ટર છે. છેલ્લા લગભગ 30 વર્ષથી HCG આસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. આસ્થા ઓન્કોલોજીના વન ઓફ ધ ડિરેક્ટર્સ છે અને મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ અમારા બધા માટે એક ઇન્સ્પિરેશન છે. વોર્મ વેલકમ ટુ ડૉક્ટર ટોપરાણી સાહેબ. થેન્ક યુ આદિત્ય. સો સર, બસ આ બધું જે મેં તમને ઇન્ટ્રો આપ્યો એની વિશે હવે આપણે ધીરે ધીરે એક એક પડદા ખોલતા જઈશું. એઝ સમબડી હુ ઇઝ વેરી સિનિયર, જે 30થી વધારે વર્ષથી કેન્સર સર્જરીમાં આપણી પાસે છીએ આપણે, તો હાઉ ડીડ ધીસ જર્ની સ્ટાર્ટ સર? આપણી MBBS ને MS વખતના ટાઈમમાં અમે લગભગ મેં 2004થી 2010 સુધી મારું MBBS હતું, પછી MS હતું. યુ did that in an era much before that. So how was life like at that time? ત્યારે MBBS MS ની તમારી જર્નીના તમારા શું રેકોર્ડિંગ છે? So let me take you back to history in the late 70s and early 80s. એ વખતે આટલું બધું એજ્યુકેશનમાં પ્રોફેશનલિઝમ નહોતું. અમે લોકો 12થમાં અમે લોકોએ સાયન્સ લીધું હતું. એ વખતે ઇટ વોઝ અ કોમન સ્ટ્રીમ, એટલે તમે સાયન્સ સિલેક્ટ કરો એટલે તમે યુ કુડ સિલેક્ટ એન્જિનિયરિંગ ઓર મેડિકલ ઓલ્સો. અત્યારે યુ હેવ ટુ સિલેક્ટ biology and physics, chemistry from beginning. Yes. That is what I understand. Yes. So એ વખતે અમે લોકો 11th 12thમાં સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ કેન બીકમ એન્જિનિયર્સ એઝ વેલ એઝ ડોક્ટર્સ. એ વખતે બે જ ઓપ્શન્સ હતા, બહુ બધું અમે વિચારતા નહોતા. અને સરપ્રાઇઝિંગલી દેર વોઝ અ કોમન એપ્લિકેશન ફોર્મ Okay. ફોર ગેટિંગ એડમિશન ઇન ટુ મેડિકલ ઓર એન્જિનિયરિંગ. Right. તો મને યાદ છે કે 1982 when I cleared my 12th standard, અમે લોકો એપ્લિકેશન ફોર્મ લેવા LD એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં લાઈનમાં ઊભા હતા. Right. અને એ વખતે કેઝ્યુઅલી વાત કરતા હતા બધા ફ્રેન્ડ્સ કે તારે શું થવું છે. મેં કીધું કે ભાઈ મારે તો ડૉક્ટર થવું છે. આઈ વોઝ ઓલવેઝ ફેસિનેટેડ બાય ડૉક્ટર્સ એન્ડ આઈ વોન્ટેડ ટુ બી અ ડૉક્ટર ફ્રોમ ડે વન. અને એ વખતે મેં કીધું એમ કે કોમન એક એન્ટ્રન્સ એપ્લિકેશન ફોર્મ હતું. સો મેં ખાલી મેડિકલનું એપ્લિકેશનમાં એન્ટ્રન્સ લખ્યું. અમે ઘરે કોઈની જોડે વાત પણ નથી કરી, એમ જ અમે ફોર્મ ભરીને અમે આવી ગયા ઘરે. ને ઘરે પેરેન્ટ્સને કીધું કે હું તો ફોર્મ ભરી આવ્યો છું ને મળી જશે લગભગ તો, અને મેડિકલમાં મળી જશે અને VSમાં પણ મળી જશે. સો દેટ ઇઝ હાઉ થિંગ્સ વેર. ના અમે કોઈ એટલા બધા ટ્યુશનના ક્લાસીસ હતા. અત્યારે તમે જુઓ તો છોકરાઓ સ્કૂલમાં જતા જ નથી ને ટ્યુશનને લીધે જ એ લોકો બધું કરે છે. બધું એલન ક્લાસીસ છે ને દેર આર સો મેની અધર ક્લાસીસ. એ વખતે મને યાદ છે કે અમે લોકો બાયોલોજીના પ્રેક્ટિકલ ક્લાસીસ ભરતા હતા ડિસેક્શન માટેના. એ વખતે વી આર એકચ્યુઅલી ગિવન ફ્રોગ્સ ફોર ડિસેક્શન, જે હવે નથી આપતા. તો એ વખતે અમે આલ્ફા સાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતું, એ વખતે અમે એમાં ક્લાસીસ ભરતા હતા કારણ કે સ્કૂલમાં એવા બહુ ઓપ્શન્સ ઓછા હતા. So that was the only class that I've attended in my whole career. Otherwise, મેં મારી કરિયરમાં એક ટ્યુશન નથી રાખ્યું. Not a single tuition till 12th. And I had a good brilliant career in my school days. From 1st till 10th standard, I was always first throughout in all the divisions in GRS. So that is the story. So after getting into MBBS also, life was very simple. There was no TV, there were no other activities to pursue. We used to play cricket. Yes. And we used to study and we used to enjoy life. Sir, I think આમાં તમે થોડા મોડેસ્ટ થઈ રહ્યા છો where you say that we used to play cricket. કારણ કે મને પર્સનલી તમારો ઇતિહાસ ખબર છે અને આપણી ઓડિયન્સ માટે એક ટ્રિવિયાની ક્વિઝ કહું કે 5th નવેમ્બર બહુ બધા કોહલી ફેન્સ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ દિવસ છે કારણ કે વિરાટ કોહલીનો બર્થડે છે. પણ અમારી ફિલ્ડના વિરાટ કોહલીનો પણ બર્થડે 5th નવેમ્બરના છે. સો હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ ફેમસ પર્સનાલિટી બોર્ન ઓન ધ 5th of November.
So, sir, I would like you to talk about your cricket during your college days. Yeah, you are right, Aditya. I am born on 5th November, and Kohli is one of my favorite cricketer also. So I was a good cricketer in my school days, and I was a good all-rounder, a good bowler and a good batsman as well, a hard-hitting batsman. Okay. And I was selected for the camp for under 19 also at Rajkot. But my father told me that if you want to pursue your studies, higher studies, particularly if you want to be a doctor, it would be difficult if you give more time to extracurricular activities like cricket in particular. તો એ વખતે હું કેમ્પમાં સિલેક્ટ થયો તો રાજકોટમાં કેમ્પ હતો મને યાદ છે અને એ વખતે એક અમારા કોચ હતા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ પર કોચિંગ આપતા હતા કુરેશી સાહેબ આઈ થિંક હી એક્સપાયર્ડ રિસન્ટલી he used to coach a lot of promising youngsters, including many of our Gujarat Ranji Trophy players and બધા. So I was selected for the camp, but unfortunately I had to decline. So as it is now, I am a doctor. આટલા વર્ષોથી હું પ્રેક્ટિસ કરું છું પણ if I would not have been a doctor, probably I would have been a good cricketer out of passion because I used to play good cricket also at that time. So you are right. Even I continued to play cricket during my medical college days, and I was the captain of my college cricket team in the year 1984-85, and we played the inter-college cricket tournament, and we won the inter-college cricket tournament for the state of Gujarat. At that time, I was the captain. But then, after MBBS, when I started our residency and all, પછી ધીમે ધીમે cricket છૂટતું ગયું professionally. I used to play club cricket also on behalf of LSB Gymkhana. I had a couple of friends, school friends who were good cricket players and used to play for LSB Gymkhana. એટલે એ લોકો ક્લબ ક્લબ ટુર્નામેન્ટ હોય તો એમાં મને પણ લઈ જતા હતા રમવા પણ એ પછી ધીમે ધીમે બધું ક્રિકેટ ને બધું છૂટી ગયું અને that's it. So basically cricket's loss is cancer surgery's gain, I guess. So પછી sir, as we walk through, અને આ મને કેમ ખબર છે કારણ કે I am also an NHL alumnus, અને as you would remember sir કે NHL માં બધા બોર્ડ્સ છે જે જૂના આપણા અચીવમેન્ટ્સ ને બધાને રિકલેક્ટ કરે ત્યારે અમે જ્યારે જોતા હતા ત્યારે જે અત્યારે આજના દિવસે પણ ત્યાં લાઇબ્રેરીમાં ઘણા બધા કટઆઉટ્સ છે કે જેમાં સ્કોર્સ ને બધું છે where we won the inter collegiate tournaments તમે જે કહેતા હતા so your name still prominently features there. So ત્યાંથી પછી આપણે સર સર્જિકલ રેસિડેન્સી as we all doctors know કે it is probably the toughest thing to go through, અને એ પણ તમે VS માંથી LG માંથી I think કર્યું હતું સર. So how different was it? કારણ કે અત્યારે મેં આ પટેલ સાહેબ સાથે પણ વાત થઈ હતી મારે અને આઈ એમ વેરી ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ નો કે ઇવોલ્યુશન ઓફ સર્જરીના એ સ્ટેજમાં તમે લોકો સર્જરીમાં એન્ટર થયા હતા જ્યારે અત્યારની ફેસિલિટીઝ જે અમે લોકો તો ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ જ લઈએ છીએ એ તમારે યુ હેડ ટુ સ્ટ્રગલ થ્રુ ધેટ ડ્યુરિંગ યોર અર્લી પ્રેક્ટિસ એન્ડ અર્લી સર્જરી. સો હાઉ વોઝ ધેટ ટાઈમ લાઈક? A very good question, Aditya. And I joined surgery. I completed my internship and then I joined general surgery next day after completion of my internship. So now it is a different era. છોકરાઓ MBBS કરીને નીટની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપે છે અને પછી એમાં વરસ 2 વર્ષ નીકળી જાય છે. અમારી વખતે એવું હતું નહીં. અમારે MBBS થર્ડ MBBSના માર્ક્સ ઉપર અમને મેરિટ ઉપર અમને રેસિડેન્સી મળી ગઈ હતી અને I was fortunate to get into a good training program at LG General Hospital. And my teacher was Dr. Umesh Thakur and Dr. Navik Patel and Dr. Tushar Lakhia. So at that time, the residency part was like you are working in a family. The atmosphere was very cordial and the residents, we had a good time together. Dr. Abhijat Sheth, who is the chairman of DNB board now, the big man now, he was my immediate registrar. And he was also a good cricketer. So we used to play a lot in the evenings. We used to work hard whole day. Emergencies-માં પણ એકબીજાને હેલ્પ કરીએ. અત્યારે આખું એટમોસ્ફિયર ઘણું બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે. We were fortunate to have very good teachers, good surgeons who used to take pride in teaching us surgery. હાથ પકડીને સર્જરી શીખવાડી છે. ઇમરજન્સીસમાં પણ એ લોકો આવે રાતે અડધી રાતે અને આવે એટલે બધા માટે નાસ્તો પાણી પણ લેતા આવે
And that atmosphere was very different. I can't describe in words, but that was the golden period of my life. And we spent a good time at LG Hospital. And I am indebted to my professors who taught me not only the surgical technique, but they taught me how to treat patients as if they were your own family members, how to take the critical decisions at critical times. Talking about the era of that time, when we entered into general surgery training, we did not have CT scan or MRI, which is available left, right, and center everywhere now. Forget about the PET scans. So CT scan, MRI નું ક્યાંય પ્રોબ્લેમ બધે ક્યાંય હતું જ નહીં અમદાવાદમાં. તો પહેલું CT scan આવ્યું, I remember it came into Usmanpura Imaging Center. અને we used to send our patients in an ambulance. જો ક્યાંય કંઈ જરૂર પડે તો. અને at that time we were not aware કે what is the application of CT scan, when to do CT scan. We had a good radiologist who did a good sonography, and we relied so much on simple X-rays, barium studies, and ultrasound studies also. So much so કે અમે ન્યુરોસર્જરીની જ્યારે રેસિડન્સી કરતા હતા ત્યારે પણ ટ્રોમામાં VSમાં CT સ્કેન નહોતું. ન્યુરોસર્જરી માટે. કરેક્ટ. સો ટ્રોમાનું પેશન્ટ આવે ને એને એક્સ્ટ્રાડ્યુરલ લિમેટોમા છે, સબડ્યુરલ છે, શું છે એ જોવા માટે અમે લોકો carotid angiography કરતા હતા. So we used to puncture the common carotid artery in an emergency. Dr. Balkishan Desai used to come and teach us how to do a carotid arteriography at that time. So that was the era. About minimal access surgery, this is again a very interesting phase in India. And એ વખતે હજુ લેપ્રોસ્કોપી ને બહુ ચાલુ નહોતી થતી, પણ and even flexible endoscopies. So LG Hospital was the pioneer to start laparoscopic surgeries and flexible endoscopies. So at that time, our professors used to learn themselves first, and then they used to teach us how to do minimal access surgery, how to do cholecystectomy by laparoscopic surgery, how to do a flexible gastroscopy or a colonoscopy. એ વખતથી અમારા માટે એ બધું એટલું બધું નવું હતું. અને that was a very interesting phase even in India, કે આખું the whole paradigm shift happened in the late 80s. So the whole era started in 87, 88. And until the time we came out of surgical training in 91, the whole situation had changed all over India. So that was a very interesting phase during my surgical training. Yes. That's very revealing. આમાં કારણ કે અમે કહું છું જોઈએ છે કે પછી ત્યાંથી આપણે we will go towards GCRI. Of course લાસ્ટ વીક જ વાત થઈ હતી કે જ્યારે આપણે પેલું એક્સપ્લોરેટરી લેપ્રોટમીનો એરા હતો, ખોલીને જુઓ પછી ખબર પડશે શું છે. So એ વખતે LG હોસ્પિટલના ટ્રેનિંગ વખતે એ વખતે there were a lot of riots. Every year we used to face riots. And we developed a trauma ward in LG Hospital. That was the first trauma ward in the state of Gujarat. And in one day, I remember we had done 18 laparotomies for stab wounds. And we did not have enough instruments, we did not have enough disposables. And એ વગર પણ અમે લોકો એ કામ કરતા હતા. That was really commendable and I must congratulate our professors and the whole staff. And the nursing staff also was so dedicated at that time. But that was an era where basic વસ્તુઓ પણ અમને available બહુ easily નહોતી થતી. But that was a tough time, but we learned a lot because of that. GCRI, ગુજરાત કેન્સર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, આપણે જોયું કે આપણે બોલીએ છીએ ત્યાં આપણા મોઢા પર એક સ્માઇલ આવી જાય છે. કારણ કે આઈ થિંક અમદાવાદના, ગુજરાતના અને પ્રોબેબલી ઇન્ડિયાના બહુ જ બધા લીડિંગ કેન્સર સર્જન્સ આપણે એ જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી થઈને ગયા છે. અને આઈ નો સિન્સ માય 13 years of practice કે આઈ એમ વેરી ઇન્ડેટેડ ટુ દેટ પ્લેસ કે એને મને કેન્સર સર્જરીનું A to Z શીખવાડ્યું. ધ ગ્રેટ થિંગ ઇઝ કે હું મારા જેટલા સિનિયર્સને મળું છું, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ કે 20 વર્ષ ઓર અબવ, all of them have the same feeling about GCRI કે GCRI જેવી કોઈ જગ્યા કેન્સર સર્જરી માટે કદાચ આજે પણ ટ્રેનિંગ માટે નથી. અમારા ટાઈમે પણ બહુ સરસ ફ્રી સર્જરીઝ ને બધું અમને કરવા મળતું હતું અમારી જાતે ડ્યુરિંગ રેસિડન્સી. અને અમને એવું લાગતું હતું કે બાય ધ ટાઈમ વી આર ડન એટલીસ્ટ અમે સર્જિકલી તો કેપેબલ થઈ ગયા હતા. અને લાઈફ વોઝ વેરી ગુડ એઝ યુ સેડ એટ દેટ ટાઈમ. તો સર તમારા ટાઈમે આઈ એમ શ્યોર ઇટ મસ્ટ હેવ બીન ઇવન બેટર દેન વોટ વી હેડ. તો હાઉ વોઝ લાઈફ દેન? અને આઈ થિંક સિનિયર્સ જેની સાથે આજે પણ યુ મસ્ટ બી ઇન ટચ સિનિયર્સ ને કલીગ સાથે. સો વોટ વોઝ દેટ ટાઈમ?
it was really a great place to be there, GCRI, the Gujarat Cancer Research Institute. So when I completed my MS General Surgery, મારા પ્રોફેસર ઉમેશભાઈ મને પૂછ્યું કે હવે તારે શું કરવું છે આગળ, તારે પ્રેક્ટિસ કરવી છે જનરલ સર્જન તરીકે કે આગળ કંઈક કરવું છે? હું સાહેબ તમે શું કહો છો, કારણ કે એ વખતે એટલી બધી મેચ્યોરિટી નહોતી, પણ આઈ વોઝ ઓલવેઝ ફેસિનેટેડ બાય ધ GCRI બીકોઝ અમે લોકો એના ઓપરેશન થિયેટર્સ જોયા હતા, અમે લોકોએ એ હોસ્પિટલ જોઈ હતી, એના ઇક્વિપમેન્ટ વેર લેટેસ્ટ, અને મેજર સર્જરીઝની વાતો સાંભળીએ ત્યારે એમ થાય કે અમે લોકો પણ ક્યારેક એવી સર્જરી કરીએ. અને ઉમેશભાઈ really he supported me and he allowed me to appear in the MCS entrance exam, and luckily I got good marks and I got entry into the GCRI as a MCS resident. So we were the third batch of MCS students in the country. So એ વખતે ઇન્ડિયામાં 3 જગ્યાએ ખાલી MCS થતું હતું ઓન્કો સર્જરીમાં. એક ચેન્નાઈમાં અડિયારમાં થતું હતું, એક બેંગ્લોરમાં કિડવાઈમાં થતું હતું, અને ત્રીજું અમદાવાદમાં GCRIમાં થતું હતું. દરેક જગ્યાએ 2 સીટો હતી. So only, can you imagine, in India only 6 students were able to do MCH every year. Handful, yes. With a population of 1 million એ વખતે, Yes. અને the only seats available were 6. Right now the whole scene has changed. Right now I believe there are more than 300 seats for training of cancer surgeons in the country. But Sir, at that time, 16 છે. yeah, so at that time only there were 2 seats at GCRI. And GCRI ma એ વખતે the first MRI in the state of Gujarat came into GCRI. So એ વખતે MRI આવ્યું ત્યારે we were so fascinated કે now the things are going to change and everything will be diagnosed easily with an MRI, and the 3-dimensional study was so easily done. There were a lot of advantages of MRI over CT scan, and we were really fascinated. The whole thing that the GCRI was developed, the credit goes to the director then, Dr. Devendra Patel. He was a visionary, and he was subsequently honored with Padma Shri also by the government of India. And he was such a visionary. He developed the hospital, the center, keeping into mind the whole future. And operation theatres પણ એટલા બધા સરસ ડેવલપ કર્યા હતા. He used to visit USA and UK frequently, and then he saw how hospitals are functioning there in those countries, in the developed countries. And he almost developed the similar things at GCRI. The latest of gadgets were in the operation theatres, the electrocauteries, the lights, and the equipment, the instruments, everything. The radiation department was also developed by help from Sheffield thi આખી ટીમ આવી હતી UK થી, and they set up our radiation department at GCRI. Not only that, they trained the radiation staff. They used to take them to UK, and then they trained the whole staff. We used to get visitors also from UK who trained us for surgical technique as well as for reconstructive surgeries also. So we learned a lot of things. For example, the workhorse of PM flap, it was taught to us by a visitor from UK. And then the whole things have changed later on. And we were the first hospital in the country, probably after Tata Memorial Hospital, where we started subspecialty vertical units. So like head and neck, breast cancer, GI cancer ની units જુદા જુદા હોય, એવી સ્પેશિયાલિટી પ્રેક્ટિસ GCRI બહુ પહેલા ચાલુ કરી હતી. ઓલમોસ્ટ ફીલ લાઈક કે આપણે પેલા સર્જરીની જર્ની અનફોલ્ડ કરી રહ્યા હોય કે પહેલા કશું હતું, ત્યાંથી કોટરીઝ આવી, CT સ્કેન, MRIs એન્ડ ઓલ. સો આપણે જોઈએ છે કે GCRI નો એઝ વી અગેન વી કુડ ટોક ફોર અવર્સ અબાઉટ GCRI એન્ડ અ લાઈફ ધેર. સો વન્સ તમારી MCH સર પતી ગયું અને પછી ધીરે ધીરે ટાઈમ ટુ પ્રેક્ટિસ વાળી વાત આવી, ત્યારે હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ વોઝ ટુ ગેઇન ઇન્ટરનેશનલ એક્સેસ? કારણ કે as you said કે your dream was not to just become an ordinary surgeon, you wanted something special for yourself so that તમે અહીંયાની પબ્લિકને પણ આવીને ઇવેન્ચ્યુઅલી સર્વ કરો. તો જે ટ્રેનિંગ એન્ડ ધેન ઇનિશિયલ યર્સ ઓફ યોર પ્રેક્ટિસ જે છે, સો એમાં કઈ રીતે પછી હાઉ ડીડ યુ પ્રોસીડ ઇન ધેટ? Yeah, so after my MCH qualification, I was absorbed as a lecturer and then subsequently as an assistant professor at GCRI.
પણ હું એવું વિચારતો હતો કે હજુ મારે કંઈક વધારે કરવું છે ને શીખવું છે ને જોવું છે બિકોઝ આઈ વોઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ વોટ આઈ વોઝ ડુઈંગ ધેર એટ GCRI કારણ કે અમે લોકો વી વર ફેસિનેટેડ બાય some cancer centers like Memorial Sloan Cancer Centers in the New York or MD Anderson Cancer Center at Houston, USA. તો એ લોકોના ફેકલ્ટીઝ ઇન્ડિયામાં આવે, એ લોકો અહીંયા આગળ લેક્ચર્સ આપે, એમની જોડે ઇન્ટરેક્શન થાય તો અમને એમ થાય કે કંઈક જુદી જ દુનિયામાં એ લોકો કામ કરી રહ્યા છે. So I was fortunate to get a chance to visit Memorial Cancer Center in New York in the year 1996. So that was my 30 first years from now. yeah. So that was my first visit abroad. And I was given this fellowship and opportunity by none other than Dr. Ashok Mehta, Wow. who was the chief of head and neck services at Tata Memorial Hospital. And I went there and worked with people like Dr. Jatin Shah and Dr. Ashok Shah, who were stalwarts. They are considered the father of head and neck cancer surgery in the world now. And when I went there, I saw a different world. First of all, it was my first visit outside India. I saw a very different world. I saw the discipline, the civic sense, and in particular in the hospitals, how the patients were evaluated, how they would talk to the patients, how they would review the reports, how they would discuss in the multidisciplinary tumor boards at that time only, and how they came to a conclusion about the treatment decision. So this all fascinated me, and it really encouraged me to take subspecialty practice. And then from that day onwards, I decided that my interest is in head and neck cancer, and I would like to pursue head and neck cancer as a career. So when I came back, again I joined GCRI and started as a head and neck cancer surgeon. But then again, I was a full-timer there, and I was married and had a kid also. And the full-time salary, as you know, was not enough to and I had seen the lifestyle in the West. And then at that time, luckily I had an opportunity to go to Middle East in Oman Nice. to work there as a surgeon. And that was a good break for me. At that time in Ahmedabad, there were no corporate hospitals. And I had decided if I have to work here, either I will practice in an academic center like GCRI, or I have to practice myself into a corporate hospital. But they were not available in Ahmedabad at that time. So I decided to go to Muscat for an opportunity to work there. And that was a good opportunity because the pay scale was good. It was a tax-free salary. We used to save good money. It was a good lifestyle for my family. And I spent almost 7 years there. And when I had enough money in my kitty, I came back to Ahmedabad, and then I joined hands with my partners, my current partners, and then we started Asta Oncology partnership. And we started the Medicine Hospital, and we continued as a group from then onwards. We are so lucky to be practicing in a center like HCG Asta Cancer Center, જ્યાં તમે જે કીધું કે જે બધી ફેસિલિટીઝ ડેવલપ કરવામાં તમારે ઓલમોસ્ટ લાઈફ ટાઈમ જે થયું, નાવ ફાઇનલી વી હેવ એક્સેસ ટુ દેટ in the inside the building, like at a 200 bedded hospital that provides every facility, CT scan, MRI, chemo, radiation, immunotherapy, nuclear medicine. So we feel that we are very lucky to be practicing in such a way. And of course એ તમારા લોકોનું જે ડ્રીમ હતું આટલા વર્ષોનું, એ ધીમે ધીમે I think સક્સેસ થઈ રહ્યું છે. So that is where I want to know, when did Astha come into picture, અને પછી how has your journey through Astha been over the years? Because two founding directors, and then two of you come, and Dr. Vijay sir then joined, and you have made this seed into a whole tree. So how did that happen? Yeah, it's a long journey that we have spent, but credit goes to my senior partners, Dr. Jagdish Kothari and Dr. Kaustubh Patel. They started their practice together in 1994 in Ahmedabad, and they made a humble beginning through a 5-bedded hospital, which was called Astha Clinics, Astha Surgical Clinic. And from then, they gradually developed into a dream that made Dr. Vijay joined them in the group practice as a breast surgeon, and subsequently I joined again as a head and neck surgeon. So we started this partnership, which was called Astha Oncology Private Limited. And we formed a company, and we thought that we will develop the then
it was called MediSurg Hospital into a cancer hospital. Unfortunately, it was tough to get adequate permissions from the corporation. It was being run as a multi-specialty hospital, and it continued to run like that. And we were thinking how to convert it into a cancer hospital because there were other partners too. 2007, we were approached by a company called HCG from Bangalore, and we had heard about them a lot. And they had already established a good cancer hospital in Bangalore. And the chairman was supposed to be an entrepreneur. He was himself a medical oncologist, Dr. Ajay Kumar. And he approached us in 2007, and we joined the partnership with them. And we formed the company called HCG Asta Hospital. And from there on, our partnership in 2007 started with HCG. Again, unfortunately, the existing MediSurg hospital, we were not able to convert into a cancer hospital. And then we started looking for a new place. And then we found out our earlier place where we used to practice before 2 years from now. And that was called, the address was at the corner of Science City and SC Road Highway. And that was truly a tertiary care cancer center. We not only had radiation machine, we had CT scan as well as MRI at that place also. Except PET scan, we had everything there, which subsequently was added to our armamentary. But that was a 100-bed hospital with 5 operation theaters. And we realized that ultimately we'll need to go to a bigger place. So from 2012 till 2025, we practiced there. And then what we are practicing right now, which is called the HCG Asta Cancer Center, is a state-of-the-art 200-bedded cancer hospital, which has got everything in the single building under one roof. And I would tell my junior partners and the associates that you all are born with a golden spoon. Oh, yes. What we could not get till from 2003 till 2012, you have got it on day one. And you are lucky to practice in such a center where there's a huge team now. So from a humble beginning of 4 partners, we are almost 30 consultant surgeons in our team now, and it's a big team. And we are one of the centers in the country where subspecialty practice is being practiced outside Tata Memorial Hospital. Probably this is the only place where there is a subspecialty practice being done there. So it last લગભગ I think 7-8 years માં તો 2000 almost robotic procedures આપણે every year 750 free flaps commando surgeries ના કરીએ છે. So this is truly that state of the art center જે તમે લોકોએ probably envision કર્યું હશે many years back and have worked the entire life. So I think the message for all of us younger ones who are trying to establish themselves is કે આ બધું develop થવું, it's a work of a lifetime and it shows some patience અને તમારા પ્રિન્સિપલ્સ સાથે તમારે કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરવું પડે એ વાત છે. અને ટોકિંગ ઓફ ધ પ્રિન્સિપલ્સ, મને બહુ તમારી સાથે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત યાદ આવી હતી કે ઇન ધ કેમ્પસ યુ આર નોન એઝ ધીસ ડિસિપ્લિનેરિયન, somebody who is very stringent about the rules. અને એટલે તમે એડમિનિસ્ટ્રેશન સાથે જે પણ આપણે ડિસ્કશન્સ હોય છે, you are the ones because you know the rules and you will follow them to the T and make sure that they are followed. અને એ ડિસિપ્લિન આસપાસ બધા માટે પણ અપ્લાય થશે. સો જ્યારે પણ આવો કોઈ ટેકનોલોજીકલ ચેન્જ આવતો હોય કે કોઈ નવા ફંકી કોઈ ટેકનિક્સ આવતી હોય સર્જરી માટેને કશું, તો વોટ ઇઝ યોર અપ્રોચ ટુવર્ડ્સ અડેપ્ટિંગ ધેટ? અને ઓર ડુ યુ થિંક દેટ આટલા વર્ષોની પ્રેક્ટિસ પછી યુ હેવ દેટ ઇન્ટ્યુશન કે ના, મારા જે રૂલ્સ છે that I should not be breaking rather than just દરેક વસ્તુ નવી નવી ઇવોલ્વ કારણ વગર નહીં કદાચ કરવી to your practice? Yeah, so technology has played a big role in evolvement of oncology practice, in particular surgical oncology practice. So to give you an example, કે સિટી સ્કેન હતું આપણી જોડે ત્યાં સુધી આપણું બધું કામ સિટી સ્કેનથી ચાલતું હતું, મોડાલિટી એક જ હતી આપણી જોડે. But when MRI was freely available to us, then we realized what are the advantages of MRI, what additional information you get over CT scan when you use MRI judiciously. So at that time, earlier MRI was not that easily acceptable, but then gradually we started accepting MRI also in our imaging modalities armamentary.
Then PET scan came, and then we realized that okay, it is going to give us more information doing just a CT thorax or anything else. So this is how gradually we involve. And જે ટેકનોલોજી આપણને એમ થાય છે કે આપણી પ્રેક્ટિસમાં કેટલી રેલિવન્ટ છે. Because India is a country of big population and everybody does not have an access. It is the cost factor is also important. So every technology has to be assessed in view of its cost utility. એટલે જો utility એની વધારે હોય and if patients are able to afford and if we find that it is going to add more to the information that we already have, then definitely the technology is good. Now, second is this laser, the endoscopic Yes. laser surgery, for example. Now, laser is also a costly equipment, and I was trained to do endoscopic laser surgery in Germany in 2009. And then, when we started using the endoscopic lasers for early laryngeal cancers, and we realized that the radiation required 30 sittings for the same treatment, and patients need to come to the hospital for almost 30 times. So that took almost 6 weeks. Instead of that, with endoscopic laser surgery, we used to discharge the patient even next day. It was like a daycare surgery. It was a big advantage. So that is how technological, once you adapt, once you get convinced that this is going to help you, you imbibe your technology into your practice gradually. Now, so many other technological devices are available. I call it as adjuncts. For example, the neuromonitoring system for using it while you are doing thyroidectomy or thyroidectomies. Now, when this was available to us, so I realized that this is an adjunct. This is not going to replace your surgical skill. So if you are a good surgeon, in majority of the cases, you may not need this technology to identify the recurrent laryngeal nerve or to preserve it. But yes, in difficult cases, I would want to use it selectively, not in all cases. But then there are advantages and disadvantages. If you don't use it routinely, probably you might find problems in adapting to the technology in selective patients also. So it's a very individual perspective. But I am a traditional surgeon, and I rely more on my surgical skills and the clinical judgment that I take on the table and at the time of surgery. I have more confidence on that. So that is how I don't use it routinely for all my patients. That's fine. But then there are adjuncts like autofluorescence for finding out or tracing the parathyroid glands during thyroid surgeries. So again, so that is going to help you, and the quality of surgery might improve, the patient's outcome might improve. So I'm not against technology, but I want to give one message to the youngsters that you use this technology as an adjunct. Don't use it to replace your fineness and the surgical techniques that are expected you to. So it can help a surgeon be a good surgeon, but it cannot replace a good surgeon completely. So that is the message that I want. I think that's a very important point. What I'm getting from આપણું ડિસ્કશન ઇઝ કે વન ઇઝ કે એઝ કેન્સર સર્જન્સ આપણી પ્રાઇમરી ડ્યુટી છે ઓન્કોલોજીકલ સેફટી ઓફ ધ પેશન્ટ કે તમે ટેકનોલોજી યુઝ કરવાના ચક્કરમાં યુ કેનોટ કોમ્પ્રોમાઇઝ ઓન ધ બેસ કે મારે રોબોટિક સર્જરી કરવી છે એટલે પેશન્ટના લિમ્ફ નોડ સારા ના નીકળે તો પણ હું કરીશ એવું જરાય ના. So talking about robotic surgery, good that you reminded me, because robotic surgery has a very important role to play in thoracic surgeries or pelvic surgeries. But as far as the head and neck surgeries are concerned, it has a good role to play in the treatment of oropharyngeal cancers in an early stage. True. Now, these HPV-related oropharyngeal cancers are very common in the United States and the Western world. In India, we hardly find early cases of oropharyngeal cancers. But whenever we find it, it's a good technology to have because it's a game changer. Instead of treating the patients with toxic radiation and toxic chemotherapy, you can do a simple robotic transoral robotic surgery for the oropharyngeal cancers with equally good oncological outcomes. But talking about using this technology for doing a thyroidectomy or a neck dissection, probably I'm not convinced at this stage, and I don't pursue unless there is a very good indication to do it. You should not follow the technology blindly and use it very judiciously and as and when indicated. That's what I feel. So
this is the second method that I was talking about, કે for all the youngsters જે coming through, as I said, કે અમદાવાદમાંથી દર વર્ષે 14 જેટલા ઓન્કોસર્જન્સ બહાર પડે છે અને ઓબ્વિયસલી નેશન વાઇડ ઘણા બધા છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો કે ટેકનોલોજી શું છે, સો દેટ યુ કેન ડિસાઇડ કે મેરિટ્સ અને ડિમેરિટ્સ શું છે. કીપ યોર માઇન્ડ ઓપન એઝ સર સેડ, અને ડોન્ટ ચેન્જ યોર પ્રેક્ટિસ ઓલ ટુગેધર જસ્ટ બિકોઝ કોઈક રમકડું બજારમાં નવું મળી રહ્યું છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ દેટ વી નીડ ટુ ટેક હોપ. હવે આઈ વોઝ જસ્ટ થિંકિંગ કે સર થોડું હવે લેટ્સ ગો લિટલ પર્સનલ હિયર, કે 4 ડાયરેક્ટર્સ છે અમારા, જે મેં કીધું કે ફિગર હેડ્સ જેવા જે છે. ઓલ ઓફ યુ હેવ 2 કિડ્સ. યુ આર પ્રોબેબલી ધી ઓનલી, પ્રોબેબલી નહીં, શ્યોરલી ધી ઓનલી વન જેના પોતાના લાઈક ડોટર્સ પણ સેમ ફિલ્ડમાં દે આર પરસ્યુઇંગ, અને વન ઓફ ધેમ ઇઝ અ વેરી સક્સેસફુલ ડેન્ટલ સર્જન ઓલ્સો, અને ધી અધર ઇઝ પરસ્યુઇંગ સર્જરી. સો એ 2 જણા છે જે પ્રોપર મેડિકોસ છે. સો as it comes to passing the knowledge to the next generation, probably have you shown them the best life as a doctor, કે they are convinced કે ના અમારા માટે પણ આ છે? Because that is a conundrum હું તમને કહું personally કે we struggle with. As somebody who's coming up in this world, so I am also second generation medico, but મારા kids are 12 and 7 and they are fairly convinced કે ભાઈ અમારે ડોક્ટર નથી બનવું. So what are the good values that you think you have transmitted to your daughters that has allowed them or made them pursue? So, a very interesting question that you asked me, because let me talk about my younger daughter first. She has started her training as a first year general surgery resident in Ahmedabad at GCS. And she studied in Mount Carmel School. And while she was in the school, till the time she was in the school, she was always a very good artist. She was a very creative person. And she had a good hand at drawings and all. Very creative. And she had other extracurricular interests like playing badminton and baking and all those things. So we always thought that she's going to be either some creative person. She might go to NID, or she might become an architect and go to CEPT and all those things. She also did a diploma course for drawing and all at CEPT at that time. But one fine day, she came from school and she told me, you know, Dad, what happened today? I said, what happened? So she said that one counselor team had come to our school and then they interviewed me, and then they told, oh, you are fit to become a doctor only. So now I have changed my mind and I am going to be a doctor. So I said, why did you change your mind just by someone who did not knew you? They met you only for 30 minutes and now you are changing your mind? Are you sure? She said, yes, I am pretty sure. Because she convinced me that I am going to be a good doctor. And that is how she selected to be a doctor. And she's determined to be a surgeon. And she's also determined to be an oncosurgeon and follow my footsteps. Whether she'd become a head and neck surgeon or something else, I don't know. But she's going to take up oncosurgery, that is for sure. Great addition to our family. My elder daughter, again, she did her MDS prosto, and then she thought of joining our hospital. And I told her that you are going to deal with all cancer patients, and it's a very interesting work that you are going to do here. She also went to Tata Memorial Hospital to see what kind of high-end work that they are doing, how they are doing the different kinds of processes and the obturators and the guide flanges, and how they help in rehabilitation of patients. This kind of the skill is very difficult to get in Ahmedabad because it doesn't pay you much. So the dentists, they would earn rather more in cosmetic dentistry or putting implants and all those things. But in spite of that, she decided to join the hospital and she took up the challenge to start a dental oncology department at our hospital. And today, you can see how she has been good doing a work brilliant that she's job. doing. હું objectively કહી શકું છું કે અમારા બધા patients, she has been doing a fantastic job. So all our oral cancer patients, all our head and neck cancer patients, they will need to see a dentist during their lifetime, either before operation, after operation, before radiation, after radiation, and the rehabilitation will continue. So she is doing a fantastic job, and I must congratulate her that she joined us. I am thankful to her that she joined us because we were not getting a
full-time dedicated MDS surgeon Hmm. who wanted to do treat only cancer patients. So she decided to come and join. She's a great addition to our family. So I'm lucky to have two kids. So Yeah. none of my three colleagues, directors, none of their kids are doctors. They're all doing well in their own respective fields, of course. But it's curious, okay, yeah. So last couple of questions, sir. Firstly, I think as we talked about the kids, family support is important. So, અમે તો મેડમને પર્સનલી ઓળખીએ છીએ. She has also been a pillar of support all through. So, how does she take the lifestyle that you have, the busy lives, constant calls આવતા? મેં પટેલ સાહેબને પૂછેલું, એમની તો અલગ સ્ટોરી છે. That's a different matter. But I'm sure it must be very, important for you to gain her support and have her as your partner everywhere, sir. Yeah, so she has been supportive all throughout. I must accept and admit that. Mm. My career, when I came back as an NRI back to India in 2003, so 2003 till 2026, 22 years. So I would divide my career into two parts. The first part from 2003 till 2013, the first decade, was I used to work very hard because we were only four of us together and gradually we were increasing our team. So our days started sometimes at 5 or 6 in the morning. It ended late evening or so. And I used to be out of the hospital, out of the house. And in the weekends, we used to travel and visit nearby centers. So it was a very hectic schedule for all of us. And I hardly met my family, maybe just over the weekend also. So that was a phase where we worked like donkeys to achieve a lot of things in our career. The second phase was from 2014 when I became active as a leader in our association and IASO, Indian Association of Surgical Oncology. So from 2014 till last year, I spent the time on the executive body as a treasurer, secretary, and subsequently as a president, not only for Indian Association of Surgical Oncology, but for Indian Society of Oncology. And these both associations have got more than 3,000 members. They are big associations, the premier associations of the country. And I used to travel a lot. I used to be busy because of the activities, the academic and the other activities in the association. And again, I had to be out of Ahmedabad, traveling a lot. Sometimes my wife and the daughters, they used to tell me, why don't you just leave out of a suitcase in a hotel? Why you need to be in the house? You're never at home. So that was a difficult time, but they understood and they supported me throughout. And I'm thankful to my family to have given me a huge support all throughout. So last year, I've ended all my hectic commitments and responsibilities at IASO and ISO. And now I'm spending time with my family. But now my younger daughter is gone for a residency. So again, we are back to square one. Excellent. That's very revealing. See, that is how life of a surgeon is. My last episode માં અમે વાત એ જ કરી હતી કે પેશન્ટ્સને એવું લાગતું છે કે ડોક્ટર્સ ભગવાન છે ને બધું છે, બટ વી આર એઝ હ્યુમન્સ, મે બી મોર હ્યુમન્સ દેન પ્રોબેબલી એનીબડી મે ગીવ અસ ક્રેડિટ ફોર. સો સર, હવે લાસ્ટલી તમે જેમ કીધું એમ, આઈ વોઝ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ સે દેટ કે પ્રેસિડેન્ટ ઓફ આઈએસઓ જે આપણા ઓન્કોલોજીના બહુ જ એપેક્સ બોડીઝ કહેવાય છે અને ડાયરેક્ટર ઓફ આસ્થા અને બધું છે. સો how do you see Astha going forward, and how would you like to see the legacy of you and the team that has been there going forward? Because whenever you decide to say hang up your boots, 10, 15, 20, 25, whenever, but how would you like Astha, yourself and your legacy to be? So we are right now at a very interesting phase of our life, and all four of us are 60 plus. Yes. And we plan to stop working. I would not use the word retire, but we would stop actively practicing maybe after say 8 or 10 years from now. And we are banking on people like you at Astha, the second line of leaders. We have got great people in our team, and I am sure that they are going to not only outshine us, but they will take Astha and HCG Astha Cancer Center to a new height. The younger generation is a very smart generation, and they know how to use the technology. They know how to
use the technology in every way. So I think they have advantage over us, and what we did not have during our lifetime, the team has got at their availability, everything available to them. And I'm sure with all the support available from not only our own team, but from HCG administration, the center has a great future. And I'm sure this center is going to be serving the patients for next so many years to come. And it is going to be a center of excellence, not only in Gujarat, but in the country also. ફેન્ટાસ્ટિક. સો આજે આપણે આજના એપિસોડમાં એ જ જોયું. સી વેન યુ ગો થ્રુ લાઈફ ઓફ સચ ગ્રેટ પીપલ, તમને ખબર પડે કે દેર ઇઝ સો મચ ટુ લર્ન. તમે વખત સાથે ઇવોલ્વ થાવ, તમે ક્યાં હતા, કઈ કઈ વસ્તુઓને તમે લીધી અને આગળ જઈને અત્યારે તમે શું બિલ્ડ કર્યું છે એ આપણી બધાની નજર સામે છે. એ જર્ની દરમિયાન કેટલા બધા ટફ મુમેન્ટ્સ આવ્યા છે, પોતાના પરિવાર સાથે, પોતાના કલીગ્સ સાથે, પોતાના બધા જુનિયર સાથે જે ઘર્ષણ થાય બધાને સ્મૂધન આઉટ કરી અને મહેનત કરીએ ત્યારે લાઈફ ટાઈમના અચીવમેન્ટ તરીકે આપણને આટલી સરસ હોસ્પિટલમાં પ્રેક્ટિસ કરવા મળે છે અને એને ડાયરેક્ટ કરવા મળે છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ડૉક્ટર ટોપરાણી સાહેબ ફોર ટુડેઝ એપિસોડ એન્ડ ફોર યોર ટાઈમ. વી હોપ કે અમારી જનરેશન કેન કમ થ્રુ વિથ યોર એક્સપેક્ટેશન્સ, અને હિયર ઇઝ ટુ મોર ડિસ્કશન્સ ઇન ધ ફ્યુચર. સરની સેન્સ ઓફ હ્યુમર બહુ જ અમેઝિંગ છે, મને ખબર છે, પણ આજે થોડુંક આપણે ડિટેલ ડિસ્કશન અલગ રીતે જતા હતા. ઇન અનધર એપિસોડ આપણે ખાલી કિસ્સાવાળો એપિસોડ કરવાના છે, જેમાં સર ખાલી હિલેરિયસ કિસ્સાઓ કહેવાના છે. So I must congratulate you, Aditya, for having thought of such episodes and such programs. And I really enjoyed being with you. I always enjoy being with you. Yes. And I must thank the whole ASTA team, the associate colleagues with me, my senior colleagues. And I must also thank at the same time the HCG administration, in particular Dr. Garvi, who has been with us for last more than 20 years now. Yes. So thank you all very much for this opportunity, and I wish you all the best. And I wish this hospital perform better and better for the better outcomes of the patients. Thank So comments and questions in the comment section, please. Meet next time with another fantastic guest. Thank you.